¿Empezamos? Muy buenas tardes a todos. Me llamo Emilio Bouza, soy presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces y quiero darles la bienvenida a todos a esta sesión titulada Foro de reflexión sobre el derecho a la salud global o cómo hacer frente a las próximas crisis sanitarias. La Fundación organiza esto en colaboración con la Fundación Gaspar Casal y quiero saludar particularmente a don Juan del Llano, director de dicha fundación, a Borja Cabezón, embajador para el COVID-19 y la salud global del Ministerio de Asuntos Exteriores, a doña Alicia del Llano, que es responsable de Asuntos Públicos de la Fundación, a don Gonzalo Fanjul, que es director de Policy de IS Global, y a doña Pilar Aparicio, directora de Salud Pública y Calidad del Ministerio de Sanidad. Como no saludar a nuestro ponente de hoy, el profesor Lawrence Gostin, del O'Neill Institute de Georgetown University. Ustedes están aquí porque tienen interés en este tema, de manera que yo no tengo que resaltarles por qué este tema es importante. La salud global y las necesidades del futuro, para garantizarla, pasan por muchas cosas, pero una de las cosas por las que pasan es por la influencia que la ley y el peso que la ley pueda tener en las decisiones de nuestros políticos. De manera que yo creo que el movimiento se demuestra andando. No me queda más que reiterarles el saludo a esta casa y pasar la palabra a don Juan del Llano para que continúe con la presentación de la jornada. Espero que tengamos todos una jornada encantadora y que aprendamos muchísimo. Bienvenidos a la Fundación Ramón Areces. Juan. Buenas tardes. Gracias, Emilio, por tus palabras. Gracias a la Fundación Ramón Areces por acogernos de nuevo en otra historia conjunta sobre la cual hemos puesto mucho interés y, bueno, pues tenemos expectativas altas en cuanto al programa que nos convoca. La COVID-19 encaja a la perfección en la teorización llevada a cabo por Ulrich Beck en su Sociedad del Riesgo. Siguiendo su línea de pensamiento, vivimos en una sociedad expuesta al riesgo constante. Se trata de una sociedad que vive contaminada por una amenaza inminente que pone en riesgo su propia existencia. ¿Quién nos iba a decir que nada más superado o empezando a superar la pandemia, pues nos asolara una guerra en Europa, tuviéramos problemas de emergencia hídrica, de seguridad alimentaria, de resistencia a los antimicrobianos? Es decir, estamos realmente rodeados de riesgos globales que además se caracterizan por ser imprevisibles, porque sus efectos son incalculables y porque además, y esto es complicado desde el punto de vista de la salud pública, es que son imposibles de individualizar en su responsabilidad. Todo lo anterior hace que estos riesgos se llamen globales y estén necesitados a una gobernanza global para hacerles frente. Es esencial, por tanto, interiorizar este pensamiento que actúa casi como acicate para saber cómo dar una respuesta efectiva a amenazas sanitarias mundiales presentes y futuras. El remedio o la forma para hacer frente a los riesgos globales sanitarios pasa por fortalecer la salud global como disciplina capaz de llevar a cabo un liderazgo público y privado desde el conocimiento. Y esta tarde nos acompaña el padre de la salud global en el mundo, el profesor Lawrence Gostin. La salud global posee la capacidad de preservar el bien común, o dicho de otra manera, de proteger el interés general, lo cual no es poco. La salud global tiene como reto concretar el desideratum que se acerca más a la utopía social, por lo que habrá que empezar por pequeñas acciones. Pero si no empezamos ya, corremos el riesgo de renunciar a una conquista social inalienable como es el estado del bienestar. La Fundación Gaspar Casal está creando una red que permite generar conocimiento y transferir
experiencias interdisciplinares con un enfoque crítico, reflexivo y prospectivo, precisamente para poder dibujar y dar respuesta a los retos de salud global, tanto actuales como futuro. Es preciso, desde las agencias internacionales multilaterales, crear conocimiento sobre salud global con el fin de acercarlo a la sociedad civil y a los decisores públicos. Es preciso contribuir a definir políticas efectivas para proteger la salud global y, por último, potenciar la salud global como una herramienta política y de diplomacia público-privada. Las prioridades de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea son muchas y muy importantes, muy relevantes. Antes, cuando citaba los riesgos globales, se me olvidó quizá el más importante, que es el cambio climático, pero también tenemos todos los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria, con la gobernanza y con la diplomacia en salud, con la desinformación, grandísimo problema de salud pública, las famosas fake news, que solo se atacan con una ciudadanía más crítica y mucho mejor informada de lo que está. Y, por último, las vacunas, ¿no? Las vacunas, bien público global, que nos permite asegurar que todos los ciudadanos de todos los países del mundo pues, puedan tener acceso a las mismas. La verdad es que nos enorgullece desde la Fundación Gaspar Casal empezar a trabajar por esta senda de la salud global como think tank especializado en salud pública desde hace 27 años. Buenas tardes, muchas gracias. Pues, Borja, cuando quieras. Muy buenas tardes. Es un honor poder participar aquí con todas y todos vosotros. Tengo que contar una pequeña anécdota. Estaba recordando ahora mismo que hace más de 20 años, que yo tenía 22 años, estaba aquí escuchando a mi abuelo. Y mi abuelo, yo creo que era un viejo conocido de la Fundación Ramón Areces, el doctor Segovia de Arana, y estaba escuchando su reflexión acerca de la genética y la epigenética. Y me acuerdo perfectamente, estaba sentado por ahí al fondo con mi familia, y me acuerdo que fue una motivación muy especial porque entendí aquello de la genética y la epigenética en términos más politólogos o políticos, y lo circunscribía a la comparación clásica filosófica de yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? El yo es la genética y mi circunstancia es la epigenética. Mi abuelo siempre me decía, bueno, Borja, es mucho más largo y mucho más complicado. Pero bueno, más allá de la anécdota emotiva, emocional, que justamente estaba recordando cuando me sentaba aquí y decía, esto me suena mucho y han pasado ya más de 2 décadas, quería comenzar agradeciendo la invitación a este foro de reflexión, a la Fundación, por supuesto, Ramón Areces, y a la Fundación Gaspar Casal, y en especial a Juan y Alicia por su importante implicación, su constante reiteración de lo importante que es la salud global y todos los elementos que la constituyen. Esta reflexión dedicada al derecho de la salud global y cómo hacer frente a las próximas crisis sanitarias. Dar las gracias a los organizadores, participantes y asistentes a este acto donde sin duda disfrutaremos escuchando a eminentes oradores y expertos en salud global como es el profesor Lawrence Gostin. Nuestra salud se va condicionando por factores ambientales físicos y sociales. Por este motivo, desde los gobiernos e instituciones debemos garantizar que se cumplan las condiciones óptimas y favorables para la vida y, por ende, para la salud de las personas. Para ello debemos ser capaces de generar conocimiento, aprendizaje, adaptación y renovación. Debemos contar con herramientas internacionales para hacer frente a las amenazas globales. En este contexto, damos la bienvenida a la iniciativa de establecer o intentar establecer un tratado internacional sobre la prevención, preparación y respuesta ante futuras pandemias, que nos dote, como debe ser, de mejores mecanismos de respuesta de manera conjunta y efectiva. España está plenamente comprometida con este proceso de negociación y con el de las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional.
Tenemos también que mitigar el impacto de las amenazas, pero también ser capaces de prevenir que se materializan dichas amenazas. Es necesario tomar medidas que garanticen la salud global en tiempos de crisis y previamente a ellas. Y con este enfoque se está elaborando desde España la Estrategia de Salud Global, que persigue como objetivos mejorar la salud, la capacidad funcional y el bienestar de toda la población desde la equidad, y crear entornos y estilos de vida seguros y saludables para nuestra sociedad y contribuir a su promoción en el conjunto de la comunidad internacional. Como saben, la Estrategia de Salud Global española está alineada con las prioridades de la Estrategia de Salud Global de la Unión Europea, también promovida e impulsada en el último año, en el año 2022. Mejor salud para todos en un mundo de cambio. Y en este contexto, la estrategia española está guiada por los siguientes principios: enfoque de derechos y equidad, integración y multidisciplinariedad, alianzas para la salud global, multilateralismo y asociaciones para la salud global. Proponemos trabajar en torno a 5 prioridades estratégicas desde el Gobierno, entre las que encontramos la primera de ellas, mejorar la salud y el bienestar de las condiciones de vida de las personas, fortalecer los sistemas sanitarios y la cobertura sanitaria universal, promover un sistema global con enfoque One Health, una sola salud, orientado a la prevención, preparación y respuesta ante las amenazas para la salud. Cuarto, una gobernanza eficaz de la salud global a través de un sistema reformado y adecuadamente financiado. Y quinto, una digitalización de la salud, innovación e investigación aplicada, los puntales y motores de la salud global. Esta estrategia adopta, como decía, el enfoque una sola salud, que considerando el bienestar humano en relación con el del resto del planeta, pues es la Organización Mundial de la Salud la que considera el cambio climático como la mayor amenaza para la salud de la humanidad. Durante la próxima presidencia española del Consejo de la Unión Europea, nos vamos a esforzar en incluir la salud global como uno de los ejes de trabajo de la Unión Europea y los Estados miembros, con el objetivo de avanzar en nuestro compromiso de fomentar una salud equitativa y de calidad para todas las personas. La pandemia de la COVID-19 ha puesto en jaque a toda la población mundial, desatando una de las crisis sanitarias, sociales y económicas más importantes o incluso sin precedentes de la historia de la civilización humana. Las consecuencias de una crisis sanitaria global no solo nos dejan problemas en el sector de salud, sino que nos enfrenta a desafíos más allá de los meramente sanitarios, como hemos visto y sufrido en los últimos tiempos. Estas iniciativas no solo sirven para mejorar la salud de los ciudadanos, sino que además fortalecen los sistemas de salud y favorecen una recuperación económica sostenible para alcanzar en 2030 los objetivos de desarrollo sostenible, garantizando el bienestar de las futuras generaciones. Juan lo comentaba antes, no solo es el enfoque One Health, no solo es el enfoque de la lucha contra la desinformación sanitaria, también el debate sobre la gobernanza de la arquitectura de salud global y, por supuesto, el trabajo de todos los países, los gobiernos, los que tenemos que estar enfocados en una solución y una preparación para futuras, esperemos, muy tardías pandemias que nos esperan. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No sé si se escucha. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí esta tarde, por compartir este interés en reflexionar sobre la salud global. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al equipo de la Fundación Ramón Areces por hacer este foro de reflexión posible. Y, en segundo lugar, agradecer especialmente al profesor Gostin por aceptar la invitación de la Fundación Gaspar Casal y estar hoy aquí con todos nosotros. Hace 40 años, la conexión entre el derecho y la salud no era tan obvia. Hoy, gracias principalmente a la contribución del profesor Gostin, sabemos que el derecho es una herramienta útil y esencial para acceder a la salud de forma equitativa y para avanzar en la salud global. Solemos olvidar que detrás de las grandes ideas hay personas de carne y hueso, impulsadas por una firme convicción y vocación.
A veces, algunas de esas personas tienen la capacidad de que sus ideas se conviertan en una realidad que ayuda a mejorar la vida de las personas y el mundo en el que vivimos. Ese es el caso del profesor Goldstein, que movido por su pasión ha contribuido en crear y desarrollar una disciplina, el Derecho de la Salud Global o Global Health Law, cuya vocación es alcanzar una distribución más equitativa de los servicios de salud para así poder ayudar a las poblaciones más necesitadas a lo largo del mundo bajo la inspiración del principio de justicia social que ya preconizará John Rawls. El profesor Goldstein es director del O'Neill Institute for National and Global Health Law de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, es profesor de la misma, así como de la Universidad Johns Hopkins. También dirige el Collaboration Center on National and Global Health Law de la Organización Mundial de la Salud y actualmente está liderando la redacción de lo que será el próximo Tratado de Pandemias de la Organización Mundial de la Salud. Ha sido asesor en diversos comités de expertos de la OMS, de reforma de la misma, de la gripe, el sarampión, la secuenciación de datos genómicos y un larguísimo etcétera. Asimismo, ha impulsado políticas públicas clave en la gestión de epidemias como el VIH, el SARS, el ébola, el MERS o Zika. Actualmente asesora sobre la gestión de la COVID al gobierno estadounidense, así como a la Organización Mundial de la Salud, al Banco Mundial y a la Alianza Gavi. Su bibliografía es muy extensa, pero por destacar algunas de sus obras más notables, citar Public Health Law, Power, Duty and Restraint, Global Health Law y la más reciente de 2021, Global Health Security, A Blueprint for the Future. Global Health Law es un manual de referencia que se ha leído a lo largo de todo el mundo y traducido a más de 10 idiomas. Sobre Global Health Law o Derecho de la Salud Global viene a hablarnos hoy para abrirnos la mente y hacernos reflexionar, con el objetivo de estar más preparados para la gestión de las presentes y futuras crisis sanitarias. It is an honor to have you here, dear Larry. Thank you so much, and the floor is yours. Okay. Shall I sit here? Oh wait, whatever Either you one. want. Okay, I'll go there. I'll come back for this. Right. Buenas tardes. Me siento no puedo hablar español. Para mí es gran honor y colaboración Ramón Areces Fundación y Gaspar Casal Fundación y ES Global. También Juan del Llano, Alicia del Llano. Muchas gracias. El resto de la presentación en inglés, por favor. I did my best. May I take this? Three days ago, the World Health Organization celebrated its 75th anniversary. It was an historic event. I've spent a lot of time at WHO in Geneva recently, working on the pandemic treaty, and also I'm a member of the IHR, the International Health Regulations Review Committee, and I've been spending time with my dear friend Tedros, who's currently a really brilliant Director General of the World Health Organization. What I want to do is reflect on the last 75 years of the World Health Organization, look at some of its major landmarks, and then bring us to the modern day, to the COVID-19 pandemic and many of the challenges faced by the World Health Organization, and then conclude by talking about 4
transformational reforms that are taking place in Geneva and New York right now. The IHR review amendments, the pandemic accord, WHO sustainable financing, and the United Nations High-Level Threats Council. I have a paper coming out in JAMA on this shortly, and also in the BMJ Global Health, which I'll send to the foundation that they can distribute it if that is helpful. So 75 years ago, on April 7th, 1948, the United Nations formed the World Health Organization as its first specialized agency. This was a really renaissance for health and human rights in the world. In the ashes of World War II, the United Nations was formed, and three incredible things happened. The Charter of the United Nations, which calls for peace and security throughout the world. The Universal Declaration of Human Rights, which I'm proud to say that the First Lady, Eleanor Roosevelt, was very instrumental in, and the WHO Constitution. WHO's Constitution, in its preamble, sets forth the mission of WHO, which is to attain the highest possible standard of health as a human right in the world. And in Article 1 gives the World Health Organization the mandate to be the leading organization in international health. Since that time, WHO has had stunning successes, and it's also had failures. Its very first campaign was the elimination of yaws, which was successful. It then went to tackle malaria, which had been a scourge for millennia in the world. It was unable to eradicate malaria, but it significantly reduced the number of deaths from malaria, and it's still going on. Today, WHO is still engaged in major eradication campaigns, particularly for wild polio virus and for guinea worm disease. And I should just mention, since Jimmy Carter has just gone into hospice, that President Carter, Jimmy as I know him, was really instrumental and heroic in the guinea worm eradication efforts, and made that, I think, his singular legacy. Most of the attention of the World Health Organization in its early years was devoted to infectious diseases, not surprisingly, given things like tuberculosis, malaria, and later HIV/AIDS, and the global program on AIDS, which is now morphed to UNAIDS. It's not surprising that it spends so much of its efforts on infectious diseases. But by the 1970s, WHO realized that broader health system strengthening was extraordinarily important. And so it formed the Declaration of Alma-Ata, which is a great landmark in the WHO history. This was a campaign that tried to strengthen health systems through primary care, and said that everyone had the human right to health.
through the years, WHO has not been able to maintain or fulfill the vision of Alma Ata, and that's one of its notable failures. But it's continued to try, and particularly Dr. Tedros's current triple billion goal in connection with the UN Sustainable Development Goals is very important. One of those triple billion goals is to have 1 billion more people covered by universal health coverage, which is one of the targets of the Sustainable Development Goals. And then, of course, the WHO, since late 2019, has experienced its greatest challenge in its history, the COVID-19 pandemic. Never in the world have we seen a pandemic of this sort since the 1981, what's sometimes called the Spanish flu, but isn't, H1N1 pandemic, which was a huge killer. COVID-19, as we all know, started in Wuhan. I have another paper coming out in JAMA on the origins of COVID, and that's a real difficult history as it is. There have been essentially two prevailing theories. One is a natural zoonosis, that is a spillover event that took place in nature from an animal to a human, most likely in the Hunan wet market in Wuhan. Another theory has been a laboratory leak out of the Wuhan Institute of Virology, which is also in Wuhan, Hubei province in China. It's been a really difficult time. As I recently explained to the New York Times, the origins of COVID have been politicized like nothing I've ever seen. In fact, there was one episode where I wrote an op-ed in the Washington Post which said it was the most ruinous presidential decision in my lifetime. And that was the decision by then President Trump to announce America's withdrawal from the World Health Organization. And if one remembers that Eleanor Roosevelt was so instrumental in that, it really was a breathtaking moment. And it was caused because, principally because of the initial failures of China to accurately report SARS-CoV-2, or in that case, a novel SARS-like pneumonia. This was very troubling. In the timeline, if you go back to mid-December 2019, it was very clear to most of us, and in fact, I told a reporter in mid-December who was over at my house for tea, he was a friend, that I had heard on my WeChat from my friends that there was a novel pneumonia circulating. It was very clear that it was human-to-human spread because there was community transmission, health workers were getting sick, and yet China was reporting limited or no human-to-human transmission, and WHO was repeating that. President Trump then started doing what President Trump does the best, which is causing terrible problems in the United States and globally. I try not to be too political, but with him it's impossible because he's just
just such a horrible human being, beyond any doubt. But he did announce at that time that WHO had sided with China in his view, which was of course wrong. And he announced his withdrawal from WHO. Joe Biden, in a little-known sign of the pen, on his very first day in the Oval Office, in his very first act as president, withdrew President Trump's announcement to withdraw. Of the two prevailing theories, most scientists believe that this was a naturally occurring zoonosis. There are many reasons for that. The first is that most novel outbreaks are naturally occurring. Everything from Ebola to HIV, AIDS, to SARS-1, to MERS, they're all naturally occurring zoonotic spillovers. But also there's pretty good virological and epidemiological evidence for it. The genome sequence of the original Wuhan strain was found on feathering machines and on cages in the Wuhan market. And also, there's strong epidemiological data to show that the original outbreak began at the Hunan market. And the only evidence that I'm aware of about the Institute of Virology is simply the fact that it's nearby. They were working on bat viruses, but there's no evidence that there was an enhanced SARS-CoV-2 kind of virus that was being developed there. And so I think the preponderance of evidence, but it's still very political. President Biden recently signed into law the declassification of UN's intelligence agency reports on this, and we'll soon see the declassified reports. I expect it will only give more credence to the natural zoonosis theory. Meanwhile, Dr. Tedros developed a scientific advisory group called SAGO to investigate the origins of this and future viruses. So WHO faced enormous challenges during COVID-19. I've talked about the political ones. It found itself in the middle of a geostrategic battle between the world's great superpowers. But it also oversaw an international health regulations that were weak and countries failed to comply with them. And there were many other governance failures, particularly with vaccines and therapeutics and diagnostics and ventilators, where there was extraordinary inequity in that. I do think Tedros was the world's ethics conscience, but WHO did preside over a very inequitable distribution. Very early on, and to the credit of WHO, and in partnership with about 6 different organizations, including the Gavi Alliance, the Gates Foundation, CEPI, and others, WHO formed the ACT Accelerator, the Access to COVID Technology Accelerator, and its vaccine arm was called COVAX. It was the first time in living memory that there was an actual mechanism designed for access and affordability and equity. And it did help, but it fell short of expectations. The major reason is that the European Union, the United States, Canada, and other countries, particularly Germany
and France and the United Kingdom signed pre-purchase agreements with vaccine manufacturers, particularly messenger RNA manufacturers like Moderna and Pfizer, BioNTech. And these gobbled up the world's supplies, and so there was extreme scarcity. And today, of course, there's still inequity, even though there's plentiful supply. But a lot has to do with public distrust in vaccines, anti-vaccine campaigns, disinformation campaigns, and also the lack of vaccine delivery infrastructure in low and middle income countries, all of which have played a major role. Now I want to turn to the future. What would it take to make a secure world? Alicia was very kind to mention my book, Global Health Security, with Harvard University Press. And the subtitle of that book is A Blueprint for the Future. It talks about how we can fortify prevention, preparedness, response, and recovery to future novel outbreaks of pandemic potential. And so I'll talk about 6 ways we can do that, and then discuss how the negotiations in Geneva are addressing these. The most important ability to respond and prepare for a novel outbreak, of course, is a robust health system. And the International Health Regulations, which is a WHO internationally binding treaty, was reformed after SARS-1 and is currently under reform more fundamentally even now with COVID. The IHR requires all countries to maintain core health system capacities for preparedness and response, including robust health systems, surveillance, laboratories, laws, response, health workforce, and other things. But most of the world has very weak systems. And that was one of the problems during the West African Ebola epidemic, which WHO was rightly highly condemned for. And it led to a change at WHO, which had previously, throughout its 75 years, always been purely a scientific and technical organization, providing technical guidance and country advice and support. But the Health Emergencies Program and the Health Emergencies Fund turned WHO into an operational organization with on-the-ground response. Currently, it's on the ground, for example, looking at hemorrhagic fevers in Africa. So most countries don't have these IHR core capacities, and there's nothing in those regulations that require countries to have external evaluations and to comply with those systems, which is one of the issues in the IHR reforms. But we also know that even countries with highly robust systems, like in the European Union, like Spain, like Italy, like the United Kingdom, like the United States, performed very badly. And interestingly, I'm also on the governing advisory board for the Global Health Security Index. And that index rated the United States first and the United Kingdom second, and European Union countries third in terms of health system preparedness, and yet they performed very badly. And that was probably because of lack of public trust,
lack of public cooperation, disinformation, and the like. So we need to tackle this public trust. We need to tackle health systems. We also have problems with early reporting, as I've mentioned, with China, and also scientific sharing. Countries have been reluctant to share. China has not been, highly robust in its sharing of GSD data, but also pathogen data, as other countries have not as well. And there are perverse incentives. As you can recall, perhaps, when the Omicron virus variant was first identified, it wasn't identified in the United States. Thank you, that was lovely. It was identified in South Africa. Immediately, the European Union, the United States, most countries in the world, instead of rewarding South Africa, slapped on travel and trade restrictions. So you had perverse incentives. The other issue, of course, is the equity issue, which I've already talked about, with the deep inequities. These inequities transpire both within countries and among countries. The New York Times just reported, I think 2 days ago, of a reduction, a stunning reduction in life expectancy in 2020 and 2021 in New York City. It was something like a loss of nearly 3 years or 4 years of life expectancy in just those 1 or 2 years. But it turns out that for white New Yorkers, it was 2 years loss of life expectancy. For Latino and Latinas, it was 7 years. And for African Americans, it was 10 years. So there's huge disparities. And we saw that in many countries around the world. For example, indigenous populations in Brazil and other places. So equity was a big issue. Funding was also a large issue about how we finance these things. And then there's the issue of One Health. One Health was referred to earlier. I was very pleased and delighted to see the government of Spain embracing this One Health approach. It's basically an interdisciplinary approach which posits that the only way you can prevent and prepare and respond is through animal health, human health, and a healthy environment. And so there are concrete legal steps we could take to prevent, for example, natural zoonotic spillovers. We can reduce climate emissions so that habitat for animals and mosquitoes and others aren't constantly shifting. We can have land use policies that prevent deforestation, that cause humans and animals to cohabit much more closely. We can regulate wet animal markets, probably ban them even. We can regulate enhanced function research, or what's called dual use research. And we can ensure that countries comply with all of their legal obligations. So those are the kinds of things we need: strong health systems, scientific sharing, early reporting, equity, financing, and One Health.
So how do these play out in the four major diplomatic efforts that are ongoing today in Geneva and in New York? Well, first, of course, is the international health regulations. As a member of the IHR Review Committee, our report came out recently. There's now a member state working group on the IHR negotiating. There were proposals by virtually every country in the world, because the European Union put in, the African Union, the United States, Russia, a whole range of countries put in amendments. And so we're painstakingly going through them. The main points of contention are between issues of compliance and implementation, accountability and transparency, and also scientific sharing and equity. Everybody believes that we need scientific sharing, and everybody believes that we need equity. But for the global north, the European Union and the United States, scientific sharing is most important. But for the global south, particularly the African Union, who we've been working with, I've been playing at both sides. I'm working with the EU, I'm working with the White House, and I'm working with the AU, trying to get them all together. For them, they want equity. And the problem is that this has become transactional. So the global south won't give the global north scientific sharing as a norm unless the global north gives the global south equitable access. And that's a sticking point. And I've been trying to, my own view is that I can understand why there's this transactional character, but nonetheless, both are important and we can't trade one off against the other. And we have to find a way to do both. When I've talked to the White House, they tell me, and I believe them, that they understand they have to do something very serious about equity. But whether they'll go so far as to interrupt intellectual property protection, for example, or really have knowledge transfer and technology transfer and manufacturing in countries like India, South Africa, Brazil, outside of the major northern countries. Whether that will happen, I don't know. President Biden, for example, for the first time in American history, as far as I know, said that the United States would not try to enforce intellectual property protection against COVID-19 vaccines. And he made that clear to the World Trade Organization, but the European Union said no. So you have a very complex set of diplomatic negotiations going on, and it's very, very hard to see how that's going to play out. Well, I do think there's going to be, and there has been in Geneva, major progress on the IHR. The pandemic treaty, or what's called, what WHO calls CA+. It's called Convention Agreement Plus. If anybody wants me to explain that, I will. But for our purposes, I'll just call it the pandemic treaty. The negotiations have been very arduous. Just last week, the Intergovernmental Negotiation Body, the INB, met for its 5th time in Geneva. It was the first time that it actually negotiated the terms of the so-called zero draft, and it didn't make a lot of progress. I'm very confident that there will be a pandemic treaty, extraordinarily confident, but I'm not as confident about how robust the norms and standards will be,
And I'm also not as confident about how many countries will sign on. I don't think the United States will, although the Biden administration has not said that, and they're negotiating very strongly and in good faith. Pam Hashimoto, who is a very experienced UN diplomat, has been designated by the State Department and the Department of Health and Human Services to be our lead negotiator. And so what will happen with those two instruments, I don't know, but I do know that the IHR is the most adopted and widely endorsed international treaty on earth. It has 196 states parties. So we need to make that strong, and we need to make the pandemic treaty robust. You know, I've been in meetings with member states in Geneva at WHO headquarters, and I hear countries say no, or waffle, or how can we do this? They talk about processes, delays, sovereignty. And I get up and I look at, and they say, we can never do One Health. And I get up to them and I look at them and I say, listen, just forget about all the diplomacy and the negotiations. Just between you and me, we know this has to happen. And we know this has to be bold. This is our one shot, our only chance that we're ever going to have in our lifetimes to really make a difference. And I think history will judge us. So there's the IHR and the pandemic treaty. The third big thing was sustainable financing for the World Health Organization itself. I don't think it's well known that WHO's annual budget is less than the annual budget of one single US teaching hospital. It's got less than 1/4 of the budget of the US CDC and 1/10 or 1/20 of the NIH. So it needs more money, which it's not getting. But it also needs more control, because currently about 20% of all WHO funding is within WHO's control. All the rest of it is called earmarked or discretionary or voluntary spending, which means that donors get to make the decision, whether it's the Gates Foundation, the European Union, UK, Australia, Norway. They're making the decisions about what WHO can or cannot do. So the wonderful thing is that in the last World Health Assembly, they decided to incrementally increase the mandatory, or what we call assessed contributions to WHO incrementally up to 50%, which has been an historic value but hasn't been seen for many years. So WHO financing is the third big thing. And the fourth is a high-level threats council. Most of us realize that WHO is indispensable, but nonetheless, you need high-level political engagement when you have really serious global threats. So the IPPR in Geneva has called for a high-level council, probably at the UN level. The UN itself has called for a UN-level council. WHO would like the council to be at the executive committee and at the World Health Assembly level. And so whether we're going to see this high-level council is unknown, but there are lots of efforts going on in both Geneva and New York to make this possible. So we're now 75 years into the World Health Organization's history, and I believe that we're at a pivotal moment. WHO is at a crossroads.
It's negotiating for transformational reforms. And depending upon how audacious, how bold we are, whether or not we're going to see robust health systems, free and open transparency and sharing of scientific information, equity, financing in One Health. That's for us. We need to push. Civil society needs to push. Governments need to push. The Director General needs to push. The Secretary General, the UN General Assembly. Because if we don't do it now, we're going to go back to the theme of my book, which is that we lurch from complacency to panic and then back to complacency. Now is our time to break that vicious cycle and to do something not just for ourselves, but for our children and for our grandchildren. Muchas gracias. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos, Alicia? Yo creo que media hora casi. Media hora tanto, sí. Ah, vale. Did I go too long? No. Pero podemos acabar antes. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Golding. Ha sido francamente interesante la presentación. Ha tocado usted un montón de asuntos y aunque el programa pone que yo voy a hacer las conclusiones, yo no voy a hacer conclusiones sobre esto, sino que más bien lo que me interesa es plantear un pequeño diálogo con el profesor al respecto de algunas de las cuestiones que ha planteado aquí, ¿no? Cuando usted hablaba del derecho me venía a la cabeza una figura, un jurista que se ha hecho muy popular en algunos círculos, que es Philip Sands, que es... He's a good friend. Espléndido. Es mi amigo. Mi amigo, espléndido. Philip Sands es un jurista que ha escrito libros que le recomiendo mucho, como Calle Este-Oeste, que habla de la concepción de los conceptos de genocidio y de crímenes contra la humanidad, pero su libro más reciente, que todavía no está publicado en España, me parece, se titula La última colonia, y es un libro en donde, bueno, habla de un caso que él desarrolla de un pequeño archipiélago cerca de las Maldivas y del derecho de una población expulsada en su momento por el Imperio Británico y de la posibilidad de volver, ¿no? En fin, los detalles en este caso son irrelevantes, ¿no? Lo que me interesa destacar es que Philip Sands destila amor al derecho, ¿no? Y él habla del derecho como la última barrera entre la civilización y la jungla, ¿no? Y yo creo que en el ámbito de la salud global esa es una realidad absolutamente tangible, ¿no? Yo creo que el derecho es parte del cortafuegos que existe entre la civilización y la jungla, ¿no? Y el derecho a la salud, tal como está reconocido en la Carta Universal de los Derechos Humanos, es un derecho habilitante, es un derecho del que dependen otros derechos fundamentales del ser humano. Y durante el tiempo de COVID hemos podido experimentar de la manera más salvaje el modo en el que la seguridad personal y económica, la seguridad de las personas y la economía de los estados dependía de aspectos tan fundamentales, aparentemente tan aspiracionales, pero en la práctica tan reales como, por ejemplo, la fortaleza de nuestros sistemas de salud, la cobertura universal y la posibilidad de que el derecho sustente todo eso y que eso se convierta. Y por eso me interesa particularmente el enfoque que usted le da a este asunto, ¿no? La segunda cuestión con la que me gustaría introducir esta conversación es que hemos hablado mucho de COVID, de enfermedades infecciosas, del Tratado Internacional de Pandemias, pero como usted ha sugerido en su presentación, este es un desafío mucho mayor que ese, ¿no? Se habla del enfoque de todos los riesgos, y aquí hablamos, lo mencionaba Juan en su presentación, hablamos de accidentes bioquímicos,
hablamos de bioterrorismo, hablamos de conflictos, que es algo que hemos vivido en el pasado, pero de cuestiones que hasta hace muy poco nos parecían implanteables y que ahora están en la conversación política, como por ejemplo la posibilidad de un ataque nuclear o simplemente de un accidente nuclear en una central como la de Zaporilla en este momento en Ucrania, ¿no? Y desde luego del riesgo monumental existencial del cambio climático y en general de los riesgos medioambientales en este sentido, ¿no? Y ese desafío lo que exige es una estructura institucional, legal, económica, política, de la que por ahora carecemos, o que por lo menos es imperfecta, o que está todavía por terminar, ¿no? Y ese es, en mi opinión, el marco de esta conversación. Y las instituciones que nos dedicamos al debate sobre la salud global, el gobierno, los ministerios de sanidad que están trabajando en este ámbito, todos se enfrentan a un desafío similar, con recursos lógicamente muy dispares, pero a un desafío similar, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es empezar por una pregunta que espero que no se salga un poco de su zona de confort, pero que tiene que ver un poco con la ventana de oportunidad de esta conversación, ¿no? Usted ha hablado al final de la presentación del riesgo de volver a un tiempo de complacencia, ¿no? Y yo creo que lo que vivimos durante COVID fue un periodo muy excepcional en el que todo el mundo era consciente de por qué la salud global es un determinante de nuestras vidas, hasta un punto muy cotidiano, pero eso está desapareciendo de una manera muy rápida y además estamos en un contexto geopolítico crecientemente hostil. Si las cosas eran complicadas durante COVID, ahora son mucho más complicadas, con una confrontación más o menos explícita entre los Estados Unidos y China, desde luego de Rusia con el resto del mundo, un alineamiento de los países de una manera que no conocíamos prácticamente desde el periodo de la Guerra Fría, y en un contexto además, Juan lo mencionaba también, en donde eso que denominamos la infodemia se ha establecido casi como un ambiente tóxico, en donde resulta muy difícil tener una conversación informada en medio no solo de las mentiras, sino casi de un exceso de información donde cuesta mucho distinguir lo que tiene calidad de lo que no lo tiene, ¿no? Lo que es cierto de lo que no es cierto, ¿no? Entonces, mi primera pregunta para usted es, ¿hasta qué punto tenemos todavía esa ventana de oportunidad? ¿Y cómo podemos cultivarla? ¿Cómo podemos fomentarla y abrirla más para garantizar consecuencias políticas tangibles en el corto y en el medio plazo? Muchas gracias. It's such a rich and set of questions, not just one. Many questions. I was actually the head of the Civil Liberties Organization in the UK with Margaret Thatcher when she attacked the Las Malvinas. And so colonialism is a very substantial issue in global health today. So I just wanted to begin by saying that. And of course, you know, the great colonial empires, Spain, the United Kingdom, and others, France, have had large adverse impacts in Africa. The other issue that you mentioned was that it's not just infectious diseases and global health security. And I think that that's absolutely true. There are a couple of things about COVID-19 that we don't often reflect on, but we should. One of them you discussed very elegantly, which is the larger impacts. I mentioned excess deaths and increased rates of morbidity and mortality
and decreased life expectancy. And while SARS-CoV-2 was a very important part of that, it was actually much more complex. It was people that were, health systems were so overstretched that people delayed diagnoses for cancer, heart disease. They didn't get treated for diabetes. So we saw a very large rise in excess deaths from non-communicable diseases. We also saw enormous economic impacts. And now with the war in Ukraine, food security combined with COVID. So you had wider health system impacts with NCDs. You had huge economic impacts, as we all know, food and the like. But we also had major impacts that will affect the next generation in terms of loss of educational opportunity. Children didn't go to school. All of these things, I think, are forgotten with COVID-19, and we need to kind of get back to global health in many dimensions and not just with infectious diseases. I agree with you wholeheartedly that I worry very much that the window of opportunity from COVID-19 is closing rapidly, and people have forgotten already. In fact, in some ways, the attacks on public health and the attacks on science are greater now than they've ever been. All of the, I don't know, I'm sure you've been following all of the controversy over the Cochrane studies on the efficacy of mask use, for example, would be one. But we're continuing to, see this dialogue that public health scientists got it wrong. Tony Fauci, for example, is a very good friend, and he's been pilloried in the United States. So I don't know whether or not we're going to be able to seize this moment after COVID. But I think that if we don't, shame on us. Because after all the world has suffered with loss of life, with huge economic impacts, food insecurity, education of our children, the social interactions that children have, a generation growing up as COVID children, all of these things, if we don't respond in a bold and creative way to all of that human suffering, including addressing climate change and One Health, then I think, I don't like to say this, humankind deserves what it gets. Right. Because we know what's to come. We have the tools to prevent it, and we're just not. But let me switch to English because I think it's going to be easier for the conversation in the. But coming back to this point, there was this fascinating article by Danny Roderick and Stephen Walk in Foreign Affairs about what new forms of governance we can afford in this period of geopolitics. And they made this point that rather than aspiring to have a full-fledged multilateral system covering every single issue, we should learn to live with the possibility of having a series of topics that are under a strong and ambitious global governance and others that are simply not. And among those topics, they mention explicitly global health as one of the issues where there is a mutual interest, even in the context of a commercial war between the United States and China. There is, from your experience, from your real life, realpolitik experience in the negotiations, do you think that this is possible, that it is possible to have? Do you think that despite of the conflict with Russia, Russian and American delegates or Russian and European delegates would be able to sit around a table right now to discuss the pandemic treaty?
Very good question, and I know the answer, but I don't know if I'm at liberty to say. But I think I can. You know, I've been told at high levels in the White House that even though conversations with China are almost non-existent right now. In fact, there's more high-level political dialogue between the United States and Russia than there is with China. And I noticed that Macron just went to Beijing. But they say that on the health issues that they have been, on the pandemic treaty and on the IHR, they have been discussing it. Russia actually put in a very substantial series of amendments of the IHR, and they weren't that bad. They were actually pretty good. So I think on the health issue, I do think it's possible for the EU, China, and Russia, and the United States to have conversations. And it may be the only area where they can have conversations, because right now, high-level diplomacy, I mean, on questions of, say, nuclear or armed engagement between these three countries and NATO, the channels of high-level communication are thin. I mean, President Biden literally cannot pick up a phone and speak directly and quickly to Xi Jinping, nor can Anthony Blinken to his counterpart. That's a very dangerous situation. But I think on the health, I'm a little bit more optimistic. I've seen it. I mean, in the IHR negotiations, China and Russia were both in the room, but I'm not at liberty to say how. Yeah, absolutely. Let me ask you about the position of the global South, to put it in very general terms, or developing, particularly poorer countries. We saw during the pandemic that the response was so late, particularly in terms of the global immunization, that basically many people in the global South lost interest. I'm talking about Africa in particular, for instance, or some of the poorest countries. And there is this saying that first you need the vaccine, then you need the doctors, and you need the arms. No? And then we lost the arms because people were simply, and to a certain extent, it is difficult to blame them when for many years they've been paying the price of the other pandemics, of malaria, TB, HIV, of forgotten diseases, that and somehow their agenda has been sidelined and continues to be sidelined. No? And I wonder if this is something that you think that, because I want to move to the WHO now, that could build the legitimacy of the global health system to try to expand its interest beyond what the global North is worried about. No? Very important. It's probably the most important. There are a lot, I mean, the Director General is the first African, and WHO did form the ACT Accelerator, but it hasn't done enough. And so I think basically the African Union, I speak with them regularly, and even WHO Africa CDC, but also countries like India, Bangladesh, Indonesia. I think they take they have a few positions that I think have hardened. The first one is, in my view, and I've said this publicly in my writing, I think the era of philanthropy, charity, global aid or assistance is over.
they don't want that anymore because they know that donations always come too little, always come too late. So they want the ability to manufacture themselves, diversified manufacturing. And that's a complex and costly thing. If they first have to have the scientific infrastructure, the manufacturing infrastructure. They need much more freedom from intellectual property restraints. And they need what's been called now diversified manufacturing or technology transfer. And so a company like Moderna, which I think has been it's a complex company because on the one hand, they did create a magnificent vaccine and saved hundreds of thousands, if not millions of lives. And they did say that they would not enforce their patents, but they've been very greedy. And they've refused to share the technology. And so WHO is now trying to support and fundraise for, as you know, mRNA hubs. Basically, these are facilities. The first one was in South Africa, I think, near Cape Town. But they want them in different parts of the world so that they can produce their own global goods and not wait. But that's going to be a very heavy lift. I can talk a lot about that. The other thing is that they really do not want to give anything to the global north unless they get what they want. Right. This kind of transactional thing, they feel this is their only leverage, you know, in the negotiations, that they have to, that unless they agree, unless the North agrees to something very meaningful in their view, they don't want to agree to share viral samples, GSD, report early, provide something like South Africa did with early notification and genetic sequencing of the whole Omicron variant. They want to withhold all that until they get it. So these are the things that are very difficult. The other thing that the African Union complains about a lot, and I understand it, that's why we're helping them, is that if you go to Geneva with these 3 or 4 negotiations I talked about, particularly the 2 major ones, the US, the EU will have dozens, if not hundreds, of negotiators and mission heads and mission assistants. And Africa just can't provide that kind of capacity in both New York and in Geneva. So there are a lot of stress points at the moment. I very much hope that we're going to be able to get through it. Do you think that, for instance, the African CDC has increased their game after the pandemic, that they are now better prepared to participate in the global conversation? Yes. Yeah. Are they prepared enough? No. No, yeah, of course. But are they better prepared? Yeah, I mean, frankly, they were just a shell before the pandemic. Right. And now they've got, you know, now they're part of, they're a relevant stakeholder. Right. Yeah. Let me talk a little bit about the question of the WHO reform, because it's something that is really interesting, and I wonder if you could expand a little bit on the specific and more realpolitik binding constraints right now, because when it comes to financing, I mean, the numbers you have mentioned, to be frank, this is a ridiculous conversation. I mean, the minute main donors or any country, I mean, they decided to change the financing structure as they did, this would change like in a second, no? And so there is a political conversation taking place, and I know that the US government during the Trump administration made a caricature of the position of Director Tedros, but
what are, in your view, the problems right now? Because it's always mentioned the balance between a truly democratic organization and an organization that is safe enough for the powers in the... I see. Yeah. Well, you've raised 2 or 3, actually, very important questions. If I may cover them all. The first one is WHO funding itself, what's called sustainable financing. They did make a major stride, as I've explained, with the incremental increase to 50% of assessed contributions, but there was no movement on the overall budget. And that's, one issue. WHO's control over its budget and the amount of its budget. The second issue is global health financing writ large. The World Bank has the pandemic facility, and it's underfunded now. We've had a lot of conversations in Geneva about whether the pandemic treaty or the IHR should link in its funding to the bank. But there's concern about that because the bank doesn't have a very good track record. Remember Jim Kim's pandemic preparedness fund that just collapsed. Absolutely. The current one doesn't look like it's going to collapse, but it's also very underfunded, and we don't know how long it's going to. So pandemic funding is the second one. The third one is WHO governance itself. WHO is a paradox because it has it's the only world health democracy, one nation, one vote, but it has many governance deficits and failures. One of the biggest ones, I think, is the failure to engage non-state actors, or more to the point, civil society, because it engages with the Gates Foundation and others, and corporations. And I think it's just an own goal for WHO to behave that way, because it gets no support from the public or from civil society. Whereas the civil society will fight their governments to support UNAIDS or the Global Fund in its replenishment, but they won't lift a finger for WHO because there's no voice. And that's something that I've been highly critical of WHO on for a long, long time, but very little movement. Right. And if I may ask, do you think that the big private-public organizations and the new organizations that have played an absolutely pivotal role in global health, from the donors like the Gates Foundation to the Global Fund and Gavi and others, do you think in this particular challenge of the WHO reform that they are helping or that they are an obstacle? Depends who you ask. Well, I'm asking you. I mean, I've been, for example, the Gates Foundation, I've been very critical of the Gates Foundation, but I wouldn't want the world without all the money that they put in. Absolutely. So it's complex. I do not think that, although Bill Gates acts like he's a global health expert, I don't regard him as that. Right. But undoubtedly, the ground has shifted from below WHO's feet. Throughout its entire history, it was the only game in town. The World Bank, did work on AIDS and poverty reduction and things like that. But basically, it's been a whole new world with UNAIDS, the Global Fund, Gavi, CEPI, UNITAID, all of the big global public-private partnerships,
even the ACT accelerator is really not WHO's. It's a combination of all those actors that I talked about. So that means that WHO has kind of been left behind. They're now just one of many partners. It's very difficult for me to say that Gavi and CEPI and the Global Fund haven't been a force for good. Right. I think they have been, undoubtedly, and their governance structures are better. They're more nimble, they're more flexible, they get things done. And that's good for public health. If it's good for global public health, it should be good for WHO, but there's tension. Yeah, it depends on what, because sometimes it seems that they do not trust the WHO. No, and the bank as well, yeah. Yeah, absolutely. Okay. Yeah. Alicia, I think it's 7:30, I don't want to go, but I'm really grateful. I really enjoyed your presentation and this conversation with you. Thank you, it's a wonderful conversation. Thank you so much, Larry. Si os parece bien, damos paso a la clausura. Pilar, cuando quieras. Buenas tardes, queridos amigos, amigas. Buenas tardes. Quiero empezar saludando a mi querido profesor Emilio Bouza, del que tanto he aprendido. Quiero también agradecer las palabras y la presencia de querido Borja, embajador para la salud global, una misión tan importante. Quiero también, por supuesto, agradecer a Juan del Llano la invitación. También agradecer a la Fundación Areces y a la Fundación Casal por esta organización y, por supuesto, al profesor Gastín, que nos ha dado esta extraordinaria conferencia. Gracias, Gonzalo, también por las preguntas para seguir centrando este debate. Cuando agradecía la invitación al Ministerio de Sanidad por estar en esta conferencia que une estos tres conceptos del derecho, la salud global y la respuesta a las emergencias sanitarias, creo que es una buenísima oportunidad para el Ministerio de Sanidad también de poder no solamente reflejar el trabajo que estamos realizando conjuntamente en España para tener una estrategia de salud global dentro de los esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional para responder a esa gobernanza de la salud global, sino también porque yo creo que hay un elemento que es fundamental. Lo planteaba el profesor Gostín cuando hablaba de la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde cuando menciona la salud, lo menciona relacionado con la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales. Y es evidente que cuando hablamos de derecho y de salud son conceptos que van íntimamente ligados, porque la protección de la salud necesita una normativa potente, un derecho potente. Creo que la pandemia nos ha servido para aprender cosas, desgraciadamente, a un coste muy elevado para todas las sociedades. Creo que, en primer lugar, nos ha enseñado que, a pesar de todo el desarrollo, tenemos una vulnerabilidad a nivel mundial que no podemos olvidar. Y que es evidente que esa vulnerabilidad ha ocurrido en todos los países, en los países más desarrollados y en los menos desarrollados. Pero es evidente, como también señalaba el profesor Gostín, que no ha afectado a todos los países por igual y que no ha afectado a todas las poblaciones dentro de cada uno de los países por igual. Como toda crisis, la pandemia ha puesto de manifiesto que la vulnerabilidad es un elemento fundamental para poder enfrentarnos a cualquier crisis. Y en este sentido, cuando hablamos de estados, la vulnerabilidad es no tener un estado basado en el derecho, es no tener un estado basado en el bienestar de los ciudadanos.
y un Estado basado en el derecho y basado en el bienestar de los ciudadanos, y por hablar en principio de nuestro país, es evidente que tiene que tener una normativa potente. Y yo quiero resaltar, cuando hablamos de la protección a la salud de un área, y voy a hablar ahora del área sanitaria, pero he empezado diciendo que todos los determinantes sociales van a afectar decididamente en la salud de las personas, tenemos la suerte de tener una normativa en nuestro país que empezó con la Ley General de Sanidad en 1986 y que se ha ido a lo largo de estos diferentes años completándose con leyes tan importantes como la Ley de Cohesión y Calidad de 2003, como el Real Decreto que establece la cartera común de servicios de todos los servicios regionales de salud, como es la Ley de Salud Pública de 2011 o como es la extensísima normativa que hemos tenido que ir abordando durante la pandemia para ir dando respuesta en las diferentes fases de la pandemia. Y en este sentido, si bien es claro que esa normativa nos ha posibilitado desde el año 86 construir un sistema nacional de salud potente, que por supuesto también la pandemia ha puesto de manifiesto sus debilidades, es verdad también que la respuesta a la pandemia no ha venido solamente del sector salud, que por supuesto ha sido el que más ha sufrido, particularmente en manos de sus profesionales. Y en este sentido, y traigo también a colación unas palabras del profesor Artalejo, también que las escuché en un debate promocionado también por la Fundación Gaspar Casal, que fue decir que en la pandemia en España, en la respuesta a la pandemia, uno de los elementos más importantes, o el más para él, eran la posibilidad de haber tenido ERTEs, las regulaciones temporales de empleo que permitía a los trabajadores poderse quedar en su domicilio, es decir, evitar contactos con terceras personas para permitir evitar la transmisión del virus. Es evidente que esa medida, como fue también el que las bajas laborales desde el primer día se cobraran exactamente igual que si se estuviera trabajando, que personas simplemente en situación de cuarentena, es decir, obligados a estar en casa por haber sido contacto estrecho de otra persona, pudiera tener también derecho a esa baja laboral, todas esas medidas sociales fueron fundamentales para abordar la crisis. Y es evidente que no todos los países pudieron abordarla con la misma fortaleza, no solamente por no tener sistemas sanitarios potentes, sino también por no tener esos derechos sociales, esa normativa que permitiera el desarrollo suficiente, evidentemente con un desarrollo económico fundamental. Y esto de alguna forma marca los elementos por los que también tiene que tener clave una estrategia de salud global. Lo han planteado las personas que me han precedido, qué elementos clave tiene que tener esa estrategia de salud global, donde, como bien señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, la salud, como uno de los elementos, como el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, va acompañada de todo el resto de los desarrollos sostenibles para poder alcanzar ese mayor grado de salud. Yo también quiero plantear que hay elementos que salen quizá de este derecho y que también conforman este derecho a la salud, este derecho a la salud global. Comentaba también con el profesor Bouza cómo en tiempo récord en esta pandemia hemos podido, la comunidad científica y la colaboración de la comunidad científica ha podido tener, primero, identificado el microorganismo, que en muy poquitos días se tuviera la herramienta diagnóstica, pero no solamente donde el epicentro, donde empezó la pandemia, sino que esa herramienta diagnóstica, que si el día 31 de diciembre de 2019 nos enteramos de que había 27 casos de neumonía típica, el día 7 conocíamos el virus responsable, el día 12 conocíamos la secuencia y el día 13 en muchísimos países, evidentemente países con sistemas sanitarios, con sistemas potentes de laboratorio, teníamos ya la posibilidad de identificar el virus en nuestro país. Y así fue, por ejemplo, con el primer caso que tuvimos en nuestro país a finales de enero del mismo 2020. En ese sentido, esa colaboración, esa coordinación científica ha sido una clave fundamental, pero aquí va asociada también a una determinación clara, a una normativa clara. Yo creo que una de las cosas, de las grandes enseñanzas que hemos tenido a nivel de la pandemia ha sido
la capacidad o la potencial capacidad que tiene la Unión Europea de poder responder a una crisis sanitaria. Si bien es cierto que en los primeros momentos fue difícil por parte del ECDC poder establecer qué crisis íbamos a tener que abordar, qué características iba a tener esa crisis. Creo que fue difícil para el conjunto de todos los países, para el conjunto de toda la actividad científica. Sí que es cierto que una vez visto los primeros meses la catástrofe que significó el desabastecimiento de los materiales básicos de protección o de herramientas básicas para enfrentar a la pandemia, la Unión Europea, a través de su mecanismo coordinado para apoyar económicamente y de forma coordinada la apuesta por diferentes moléculas que permitieran contar con una vacuna en un tiempo récord, apostó de forma decidida en esa compra conjunta, en esa inversión preexistencia de las vacunas de forma clara y de forma también que en todos los países de la Unión Europea, de forma equitativa, se tuviera acceso a esas vacunas. Y además que se compraran de forma suficientemente, un excedente suficiente para poder realizar y participar con los mecanismos que señalaba el profesor Gostin de la OMS en la distribución mundial de las vacunas. En este sentido, creo que esas son lecciones claras y aprendidas. Yo creo que hay, tanto en regulaciones sanitarias como en regulaciones por fuera de lo estrictamente sanitario, a nivel internacional, que señalan ese marco de gobernanza. Se han planteado los elementos clave, yo creo que particularmente el embajador ha hecho una descripción muy clara de los elementos que estamos actualmente discutiendo para la estrategia de la salud global en España, pero sí quiero plantear elementos que yo creo que son decisivos. Creo que el Reglamento Sanitario Internacional, que debería estar bien implementado en todos los países en 2005 y que evidentemente las desigualdades de desarrollo económico y social nos han hecho que durante la pandemia no estuvieran implementadas con toda la capacidad de vigilancia y detección precoz de cualquier amenaza transfronteriza, y que es cierto que ahora se está trabajando de forma intensa para con las enmiendas intentar mejorar ese reglamento sanitario internacional, pero es cierto que era una base que la propia Organización Mundial de la Salud, de la como también señalaba el profesor Gostin, cumple ahora 75 años, es un elemento que intenta de forma, con todo lo que significa el multilateralismo, intentar dar respuesta a los problemas globales en la salud de la población, pero es cierto que hay otros elementos que han sido, yo creo, que también decisivos cuando miramos a la esfera de la salud global. Y quiero señalarlos porque yo creo que esos elementos son importantes. Se han señalado las discusiones que actualmente estamos manteniendo en relación al tratado de pandemias, al acuerdo de pandemias, a la plataforma de contramedidas no farmacológicas, a todo lo que es la gobernanza para la preparación, prevención, preparación, respuesta y recuperación en relación a las emergencias, pero también creo que hay esfuerzos internacionales que van directamente a esa vulnerabilidad que tenemos los países, que tenemos las personas dentro de los países. Y quiero señalar dos de ellas, que son acuerdos internacionales también basados en normativa, también basados en leyes, que son, yo creo que fundamentales. Los dos tienen la palabra de COP, Convenio de las Partes. Uno de ellos son las COP de medio ambiente, donde la parte de medio ambiente y salud cada vez juega un papel más importante, y la otra es la COP del tabaco. Me diréis, ¿qué tiene que ver el tabaco con las emergencias sanitarias? Pues tiene que ver tanto como que las personas con enfermedad respiratoria crónica han sufrido, por ejemplo, muchísimo más con el COVID que otras personas. Y evidentemente las pandemias producidas por patógenos respiratorios, sobre todo patógenos con rápida capacidad de transmisión y que tienen fundamentalmente, entre otras muchas cosas, van a afectar fundamentalmente a los pulmones, es evidente que toda esa normativa que vincula desde la OMS a los países para tener unos acuerdos en relación con el tabaco van a tener un impacto importantísimo en la salud de las poblaciones y también, de alguna forma, mejorar esa salud global. Evidentemente, se ha hablado ya mucho del cambio climático y la importancia en la salud y no la voy a volver a mencionar. Pero, como se ha mencionado también, para nosotros
y quiero poner otro ejemplo de la multigobernanza, del multilateralismo y la gobernanza a nivel mundial, se ha hablado también de la importancia del One Health, todo lo que estamos hablando de la salud del planeta en relación al clima, en relación al medio ambiente, en relación a la salud animal, en relación a la relación que tiene con la salud de los humanos, es importante. Yo recuerdo los primeros debates del G20 a los que pude asistir en 2018, donde siempre uno de los puntos de amenaza global a la salud es la resistencia a los antimicrobianos y donde se planteaba el abordaje One Health. Sorprendentemente, en el año 2023, en el año 2018, no todos los países del G20 estaban de acuerdo con tener una política de One Health que incluyera la política en ganadería, la política en agricultura, la política en el medio ambiente para enfrentar la resistencia antimicrobiana. El hecho que año tras año se haya venido discutiendo las políticas de One Health para abordar la resistencia ante los antimicrobianos hace que hoy todos los países del G20, que no son pequeños porque no solamente representan casi el 80% de la economía mundial, pero también más del 60-70% de la población mundial, hoy día acuerdan en que One Health es una de las prioridades para abordar los grandes problemas de la salud global. Yo no me quiero extender muchísimo, pero sí que insistir que la gobernanza a nivel global tiene que estar basada en la gobernanza también a nivel nacional. Para eso, los países, sobre todo los países desarrollados, tienen un importante compromiso con los países con menos desarrollo económico, con menos desarrollo social, con menos desarrollo de sus sistemas sanitarios, para que ese desarrollo necesario, tanto el social, económico, como el sanitario, permita esa mejor respuesta de cada uno de los países. Necesaria esa mejor respuesta para abordar cualquier crisis de emergencia. En ese sentido, es verdad que el profesor Agustín señalaba las fortalezas y debilidades no solamente de la respuesta de los países individuales, sino también a nivel multilateral de la propia Organización Mundial de la Salud. Y eso es cierto. También es cierto que si no existiera un organismo como la OMS, lo crearíamos y probablemente en la gobernanza internacional, donde discutimos todos los países, tendría muchos de los defectos que tiene actualmente. Es difícil, y yo entiendo y comparto, separar la financiación de la política, de los mandatos, pero es verdad que también a base de esas discusiones se van avanzando en temas que yo creo que son fundamentales. Yo quiero solamente terminar señalando que como bien se ha señalado a lo largo de estos tiempos de debate que se han tenido aquí en la Fundación Ramón Areces, es cierto que necesitamos ese Estado de Derecho a nivel nacional y a nivel internacional potente que posibilite la garantía de la mejor protección a la salud de todos los ciudadanos, teniendo en cuenta no solamente los problemas de salud, sino fundamentalmente y también todos los determinantes de la salud que van asociados a ellos, para con ese desarrollo la mejor manera y la única manera de poder abordar. Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo, por ejemplo, de la Unión Europea, no solamente con su estrategia de salud global, con el refuerzo del mandato del ECDC, con el refuerzo del mandato de la EMA, con la directiva del reglamento para las amenazas severas transfronterizas de la salud, con esa Europa de la salud, con esa Europa también que pretende ser interoperable con sus datos de salud, con todas esas normativas construimos una Europa más justa y más equitativa. Y esto yo creo que es un ejemplo que Europa tiene que, yendo más allá de sus fronteras, extender en todas sus políticas en el resto de países, en el resto de organismos multilaterales. Así que, de nuevo, agradecer muchísimo a la Fundación Areces, a la Fundación Casal, por esta jornada y por este debate. Y muchísimas gracias a todos, queridos amigas y amigas. Muchas gracias.